In Kenya's drylands and beyond, communities are leading the fight against climate change, not just as survivors of the climate crisis, but as decision makers through the County Climate Change Fund mechanism. Hii CCF ilihitaji county government itengeneze sheria ambayo itasema pesa ngapi zitatumika kwa miradi ya climate change. Na hii miradi ilikuwa miradi ambao wananchi wanachagua katika ward level. Ndio ilibidi katika every ward kikundi ambayo kinaitwa Ward Climate Change Planning Committee wakuwe elected na community. We started with a climate change policy. After the climate change policy, we developed County Climate Change Act. That act gave us a climate change fund regulations, because through that act, we also created a climate change fund. But for communities to understand complex financial flows, budgeting and accounting of public funds, they go through a learning process. Nilichaguliwa kama mwanakamati kupitia community, lakini nilikuwa sielewi vizuri mambo na climate change, mambo na mitigation, mambo na kuhusu mambo na climate change. That is why Voices for Climate Action, VCA, brings together global but also local voices into decision making by connecting a diverse civil society organization for a fair, just and solution-oriented agenda into climate action. In collaboration with ADA, we held a training for the Loglogo and Karare ward to help communities to be able to design their own projects, right? So identify their own needs and facilitate that process to be able to come up with the projects that they would need to actually be funded by either the climate change funds or any other sources. Through trainings, ADA Consortium and other VCA partners have built the capacities of communities to lead climate action. Then we have done intensive capacity building of about 7 or 8 ward committees across 5 counties to serve as pilot wards for those counties, so that the counties understand the standard and the capacities that ward committee members should have for an effective implementation of their mandate. Tulienda training Lamu, tulisimamiwa na WWF. Wakatutrain, wakatuonesha role zetu, kazi zetu za kufanya, vile tuna majukumu yetu, kila kitu. Sasa tukarudi, tukawahi andika proposal, lakini zikawa hatujaiva, yani hatujaelewa vizuri. Tukachukuliwa tukapelekwa Mombasa, tukaenda 1 week. Tukafundishwa vizuri train, sasa ndo tukaelewa, tukaja tukarekebisha zile proposals zetu na tukazituma. I have been taught about the policy at the international level, at the national level, and at the county level. So I know all those policies that are tackling the issues to do with the climate change. So as a technical person in that committee, I will be in front advising them on how to write a proposal, on how to come up with projects that are addressing issues to do with climate change. 3 years after their establishment, training and project identification through proposals writing by the Ward Climate Change Planning Committees, communities are telling their stories on how their capacity and influence shifted and what tangible results emerged from these initiatives. In Biashara Ward, Nakuru, financing locally led climate action has supported community-built water distribution network, enabling more access and better adaptation to climate change for young flower farmers. Maua tunayopanda kwa jina inaitwa kwa kimombo, inaitwa Ami Vasnaga. Tunai-export nje, and we also do local markets pia. Kwa wiki huwa tuna-export mara 5, and huwa tunachukua pia around here, huwa tunachukua kwa vijana ambao wamepanda, so we gather alafu we export. Kukikosekana maji, kuna kuanga na this type of yellowing, head size yake ina shrink, ukiwa na maji ina open up.
Ward planning committees have been able to identify and implement a project that meets their climate adaptation needs while creating an opportunity for nature-based income-generating activities. Hii mradi ya nursery iko kwa Froka, na pia tuko na mradi hii ya maji ya kufanya piping. Pia hii fence unaiona ikiwa hapa. Kuna zile vertical garden ziko pale ambayo ni sawa kukuza mboga. Tumepanda managu, tuko na terere na spider plant. Hapa tuko na basil. Hapa pengine tuko na dania. Hii eneo letu ama hii ward yetu iko na wakongwe wengi zaidi. Shamba nazo zimepungua. Na tukaona hii ikiwa ni kitchen garden, familia ama mama hata mkongwe, maji iko kwa tap pale, tumempelekea mpaka nje. Na hapa tuko na shamba, yani smart farming ama kashamba kadogo kenye atakuwa analima variety zote. The proposals that were brought up by the people, they were genuine proposals to start with, because even the process of selecting or electing the committee members, it was quite inclusive and representative, because as I can recall, maybe 2-3 years down the line when we were doing the elections, we moved into every village to be able to have a representative of those villages in the committee. And whatever proposals that people are coming up with, they were coming through their representative. In Marsabit, communities have established commercial tree nurseries and conserved riparian lands supported by partners under the VCA program. Tabia nchi imebadilika na imeathiri pia hii kijiji, kwa sababu miaka za nyuma kulikuwa na kiangazi kubwa na kukakuwa na hata upungufu wa maji. Ndio maana tulikuwa tunaona ni vizuri tuweze kupanda miche, ndio tuweze increase forest cover, na pia kwa mito tuweze kuongeza ile catchment area. Hii inaitwa croton ambayo ni indigenous. Tuko nazo karibu 2500. Na paipai hizi tuko nazo karibu 500. Tunapanga kupeana kwa shule, ndio pia watoto, wanafunzi na walimu wapate matunda ya kukula baadaye. Irrigation schemes, which reduce reliance on unpredictable rainfall, have boosted food security through crop agriculture beyond the traditional livestock keeping. Hapa Loglogo ni mahali ambayo iko na rutuba ya shamba, na watu wakaona kuna njia nyingine ambayo tunaweza pia kuishi mbali na ng'ombe peke yake kutegemea mali. So ndio baadaye tukapata hii land ambayo ni heka 20, na wale wako ndani ni watu 80, na kila mtu alikatiwa shamba kota. Inaona sasa sisi sauzi kwa sani mboga kidogo tu, hata ashet saa nyingine huwezi kosa kidogo kama unaweka maji. They have introduced some small farms, and in these small farms they are able to get their food that sustain their families or their households. So it means these projects or this proposal that they write to this organization or the national government is really supporting them to adopt this kind of resilience. Yeah. In Mpeketoni, 3 wards of Bahari, Hongwe and Nkunumbi are jointly conserving Lake Kenyatta and opening waterways to prevent flooding, supported by County Government of Lamu. These efforts protect homes and farmlands while preserving biodiversity. Sasa hapa mafuriko ya mwaka jana Disemba ndio iliniathiri kiasi hiki. Hii ndio ilikuwa nyumba na pale ni jiko ndio liliisha kabisa, na maji yalikuwa yamejaa huku, ikabidi sasa nihame. Kwa muda wa miezi 2-3 hapa kulikuwa ni maji tupu.
wakati njia zimefungika, unakuta yanasambaa kutoka kwa vibonde ambazo ni za kijadi. Maana hata sasa hizo vibonde zimefungika, pengine zimeinuka, maji yanasambaa yanaingia manyumba, yameharibu sehemu za kilimo, yameharibu boma za watu ambazo wengi ni wale wanakandika na udongo. Sasa tulikuwa tumesema mambo na miche, tupande miti. Sasa hiyo miti tunapendelea tumepropose tupande huku kando kando. Na tukiweka hiyo bamboo tree tukipanda, sasa watu watakuwa si rahisi kuingia huku kulima. Hiyo miti itashikilia mchanga vizuri na itakuwa hizo barabara zikishalimwa zishatayarishwa vizuri, itakuwa na ile miti imeshika, mizizi yake imeshika, itakuwa haina shida ya mchanga kuingia tena kwa njia ya maji, kufunga njia. Maji yatakuwa yanateremka vizuri. Use of local traditional knowledge on conservation for the targeted investments validated the community's role in ecosystem restoration. So hapa maji tunayoona sahihi hapa, kwa picture utaona ni maji mingi, lakini you can walk hapa mpaka pale katikati. Hii maji hata haifiki, haikufiniki, kwa sababu hii lake ilifanya nini? Ina mteremko wa mchanga, mmomonyoko wa udongo, na mmomonyoko wa udongo tunasababisha wenyewe. Wanyama wanakuja, wanalisha hapa ndani. Miti imekatakata, tukiangalia miti karibu imekatakata, sasa ilisababisha mmomonyoko ikashuka hapa ndani. So we want to ensure that riparian zone all the way along that channel, nobody does any cultivation to stop silt getting into the lake. So we are going to undertake beaconing. We are going to put blue beacons. That will be done by the contractor whom has been engaged. The CCCF mechanism, now institutionalized in the 47 counties, ensures that at least 1.5% of county development budgets support climate action, enabling communities to access financing for scaling locally led solutions. In the year 2023-2024, we were able to identify 56 projects. Currently, it's only 3 that have not been done. We received FLOCA financing, that is 188 million, but the county had put their own money, around 88 million this year now. That is which we have already entered. That is 2025-2026, we have put 111 million. To ensure consistency and sustainability beyond the VCA program, ADA and her partners developed a WCCPC trainer's guide to be used by facilitators. This document is a trainer's guide which guides on the procedures and processes to be followed by the ward committees in climate change planning. Without collaboration and coordination, we cannot maximize the efforts various players are undertaking in dealing with various aspects of climate change. Every step of the project's planning, every coin they spend, they remain accountable to their families and entire communities. From water networks to tree nurseries, solutions that are sustainable, inclusive, and community-driven, just voices in leading climate action.